today we will start with the third part of the waves. This will be the last part. Then there will be two parts for electricity, and the last part will be the radiation. Radiation is very important technology. Now, at the beginning, I want to say something. Sorry, it's too slow. Okay, this is schematic diagram of your hearing system. We have what we call by the outer ear, we have what we call by the ear canal, السمعية, which is in by the eardrum, and finally the eardrum is connected to small tiny bones called the cochlears. It is really, actually these bones are the smallest bones in the body. These tiny bones, and this here, these tiny bones, they will connect the vibration to the brain, which can simply detect the sound easily. Today, we will talk about something called by Doppler effect. My question is, Doppler is the name of scientist. That's why I put capital D for it. So, can you tell me, gentlemen, what do you know about the Doppler effect? You studied art, you heard about it before. تفضل يا محمد. اتوقع اللي هو الصوت من بعيد يكون متوجه للصوت نفسه، التردد يكون حسب التردد يكون اقرب او ابعد، اذا بعدت عنه يكون له تردد معين. الله يبارك. You are very close. Yeah. You have anything more? Okay. See it. Doppler effect relate to that we actually feel different frequency than the original one. How? If I step outside my home and the car with the siren approaching me, سيارة مع يشبه بنان أو هذا الإنذار هذا يقترب مني. I feel that the frequency of the sound increases more and more and more as the car approaching me. But here in the real, that driver, he doesn't change anything. The sound is the same. But this is what I feel, that the sound is coming actually closer and closer, it's coming more frequency and more frequency. And it will be maximum when it passes me, exactly. لما تمر أمامي تكون أقصى يعني تردد. And as it's simply moving away from me, what happened to the frequency? Why this happens, we will explain it now. So this change, or we call sometimes this shift in frequency, we call it by the Doppler effect. There is something related to the light. I want to say something. Some here very, very far stars or planets, they have different colors in it. These different colors also due to that frequency. Why? When you imagine the planets and the stars are moving at high speeds. That's why when you detect or receive that frequency from that planet, since it is moving, what happened to the frequency? It will change, right? Sometimes it's approaching you, sometimes it's actually receding. يعني يبتعد عنك. This is a color and this is another color. Why? As it's approaching you, there will be some change in the frequencies of the wave, and as it's moving away, there will be another. I will give you some examples now. Very simple. Then we link this to our story. Suppose this is a car with a siren. عندي هنا سيارة يا شباب عادية. If it is stationary, station means إنها السيارة متوقفة. What happened? The siren waves, follow me here, we have the same almost spacing between the waves. لاحظوا يا شباب. That means this is the siren. So if you step here, you can feel this wave. This is, by the way, this is lambda. And lambda will give you F, okay? If you go to the other side, so also you will feel the same lambda, right? And the same F. There will be no change. Well, when the car or that source, I'm gonna call the source as here stationary, it's not moving. And you are seeing, here I'm gonna call this one as the car here.
We consider as the source and you are as observer. انت المشاهد يا شباب. اوكي بارك الله فيكم. This is natural. يعني انت يا شباب وقفت قدام سيارة الاسعاف او خلفها. انت واقف وهي واقفة. ما راح تسمع تغير في الفريكونسي. صح؟ طيب. Let us see the other one. Now, if the car is moving here, this is the second case. Now this car is moving in this direction. We have a sign. And you are here. Due to the velocity, what happened? We say precisely that the waves they will compress in the same direction of velocity. الموجات ستنضغط في نفس اتجاه السرعة. So what happened to these waves? Follow me. They will become like this. See, closer from here and further from there. See, just like that. Increasing. Yes, increasing from one side and decreasing from the other side. Follow me. What I say here, they compress here, انضغطوا هنا. وهنا ايش صار فيهم؟ They move further apart. So if you follow them here, what happened to lambda? Yes, lambda decrease. If lambda decrease, frequency increase. We know that frequency is equal to V over lambda, right? So they are inversed. On the other side, now for this observer, the car is moving away. صح? What happened to the lambda now? Yes, lambda increases, frequency decreasing. So this is why we say that the waves, sound waves in this case, they compress in the direction of motion. So there will be more frequency in that direction and this frequency in the other direction. Now the last case, here the same thing. If the source here, the car is stationary, it's very simple by the way, and you are moving. انت بسيارتك تقترب من سيارة اسعاف واقفة. The same thing happened, due to your speed. What happened to the waves? They will compress in your side. And they will simply rarefact in the other side. انت الآن قاعد تتحرك باتجاه السيارة الواقفة. This is stationary. This is stationary. So what you feel, simply we have the same situation here. We have one side like that, يا شباب. It's just like that. So this side we have more frequency, and this side we have less frequency. We have these cases only. We have either stationary cases, the original one, or, gentlemen, we have either moving source or moving observer. That's it. يا اما المصدر متحرك يا اما يا شباب يا اما. There's one more case that both they are moving, but it's not included. ما هي مهمة لنا. Okay? هي مش داخلة حتى عندكم في الكتاب. Is that clear for you, this idea? Yes. حاضر. You are moving with your car. And the car, the source is stationary. واقفة. تقترب من سيارة إسعاف وهي شغال من هذا. إيش تشعر فيه؟ وأنت بتقترب؟ الصوت يزداد. هذا الشعور رح نتكلم عنه due to the Doppler. ليش؟ Due to your speed, بسبب سرعتك أنت الآن. The wave they will compress in your side. راح تنضغط. There will be more frequency. And on the other side they will rarefact. I told you from last time, if there is a compression, that means there will be simultaneous rarefaction. تذكرون لما قلت لكم حاجة يا شباب. هذه البارتيكلز they are evenly spaced. تخيل هذول يا شباب جزيئات متباعدة بطريقة متساوية. انظر بارك الله فيك. إذا هذول اقتربوا الاثنين من بعض. صح؟ في نفس اللحظة هذول ايش بصير في بيناتهم؟ تباعد. يعني إذا كان عندنا هنا compression في نفس اللحظة ايش بيكون عندنا؟ rarefaction. يعني الحين لو وقفت 5 طلاب إذا طالبين اقتربوا في نفس اللحظة اقتربوا من بعض هم ابتعدوا عن طالبين ثانيين. صح يا شباب؟ The same thing we have it here. We have compression one side and rarefaction the other side. Now, do you have an idea why we use this? Why we study this? Okay, I will give you something. Doppler effect is very, very important device in medical application to measure what we call by the speed of blood. I will tell you what is it.
The blood in our arteries, veins, and blood vessels is in moving, continuous movement. There's nothing here. We expose that blood to the sound waves, just like the ultrasound device. And these waves, they will contact with that moving blood. And these waves, they will reflect. راح ينعكس الموجات هذه يا شباب. The reflection of waves is natural for all waves. كل الموجات تنعكس. By the way, these now, there will be change in the frequency. Why? Because the way they are actually passed through the blood, which is moving. There will be some compression or refraction. صح? So they will reflect. That's why the change in frequency, this one, because by frequency shift, easily can figure out what is the speed of your patient blood. If the speed is so high, there is a critical situation you have it. إذا كان يشوف سرعة ترسل الدم عند مريضك عالية، هذا يؤدي إلى حالة معينة. إذا كانت منخفضة جدا كمان يؤدي إلى حالة معينة. انتبهتوا علي بارك. So this is, we care about it. We care. So we have a device. Follow this one. Suppose this is the hand and this is the blood vessels that we have it. What happens? Simple. The device produces a wave. That wave had a certain frequency. Say F1. Natural. Now the wave will move through that continuous blood stream. Right? This is a moving, there's a velocity here. And the wave will reflect with another frequency, F2. From that one, we will continue to here find what delta F. Delta F we got by frequency shift. تغير frequency. From that one, we have a situation, from that one we can find the velocity of blood. There is here, now I'll give you some equation for that. That simple thing. Don't worry, Shabab. This is just only the idea. Is it important? Yes, it's very, very important. All the actually here, the labs, technical labs in the hospitals, they use this technology for simply measuring the speed of the blood inside your patient body. If that here, I will show you. انتبهوا معي بارك. Now we have a moving source. Now we go to the equations. Moving source, that means you are stationary and the source is, we have this case. انتبهوا بارك الله فيك. This is F plus, stands for approaching, يقترب, تزداد التردد. Is equal to Fs, I will say the frequency of the source over 1 minus Vs over V. Velocity of the source over velocity of regular sound. أعطيكم فكرة بسيطة يا شباب. Frequency of the source doesn't change. سائق يا شباب السيارة، أسعاف، مطافي، شرطة، إيش ما بيغير قاعد بالفريكونسي، الفريكونسي ثابت داخل السيارة. لكن هو قاعد يتحرك. مين بيشعر بتغير الفريكونسي؟ هو ولا أنت اللي برا؟ Yes, هو المشاهد اللي برا، صح؟ So this is it. This is what you feel, F plus. This is the frequency of the source inside the car. This is here the speed of the car, and this is the speed of regular waves. هذا سرعة الموجة شباب في الهواء، سرعة الموجة في الدم، سرعة الموجة في الماء, whatever is it. Now this is F plus, this is F minus. هذا يا شباب approaching, هذا receding, يقترب ويبتعد. The same situation we have. Also هرجع لحالي بس أقول لكم حاجة. In this one here also يا شباب, we have a moving observer. العكس. We have F plus, that means you are approaching the source. أنت بتقترب من المصدر. We have this situation, this VO, that means this is your speed observer. Here Fs is the frequency of the source, and here 1 minus VO over this is one. Don't worry, this will be given for you typically. You should know which one of these 4 cases is your case. Simple. The case that where both they are moving is not included. This is 100%. Okay, barakallahu feekum. The last one, this is why we use it. In medical applications, reflection from a moving object,
This is called by shift in frequency. تغير في الفريكونسي. هذا اللي احنا بنقيسه في الجهاز. Is equal to plus or minus. I will give you why plus. To f of the source, frequency of your source. جهازك كم هو؟ VO stands for here velocity of the blood, right? على V العادية اللي هي سرعة الموجة اللي عندي. ملاحظة يا شباب، الموجة الله يسلمك إذا تغير ترددها راح يتغير سرعتها. هذا طبيعي لأنه F يساوي V على لامدا صح؟ إذا تغيرت الله يبارك فيكم V الأف إيش يصير فيها؟ They are linked. فإحنا عندنا. Now let's see شباب. In the device, this is available. هذا given. وهذه given. إذا إيش راح يعطوكم ما؟ يا يعطوك هذه يطلب منك هذه أو يعطوك هذه يطلب منك إيش؟ This all of it should be given. طيب who can tell me why there is plus or minus? Yes, محمد. ممكن يكتب ممكن يكون بعيد أو بعيد. الله يبارك. Yes, we can say that. Sometimes the blood is approaching, sometimes the blood is receding. بس بالمناسبة in problems you skip this one. لا تهتموا فيها في المسائل. Okay? ما نهتم فيها شباب. We just care how much is it. We don't mention whether it is approaching or receiving. They must mention it. من الصعب يا شباب تعرف انه هالدم يقترب الا اذا عملت سكان للبلاد فيسل. عرفت وين يعني اتجاه الدم. واضحه بارك الله فيكم هذه؟ طيب. بريسايزلي انا بدي احكي حاجه بسيطه يا شباب. هنا الله يبارك فيكم ما في عنده لف ودوران. انت عندك حاجه بيعطيك اياها وراح تحسب، يعني هنا في القانون الله يبارك، عارف ايش مطلوب منك تحسب؟ مطلوب منك تحسب هذه. طب هذه ثابته، سرعه الصوت في الهواء كم يا شباب؟ انتم حافظينها؟ 343 راح يعطيك ثابته. هذه يا شباب سرعه السياره تتحرك او سرعتك انت لازم يعطيك اياها. وهذه اللي هو تردد الصوت اللي يحدث في السياره. فانت ما عليك الا بس ايش تسوي؟ طبعا. واضح بارك الله فيك؟ This very simple. طيب. Let's go to the previous one. احنا عندنا الآن. There is something called, by the way, shock wave. This is only definition. يسمونه شباب اللي هو موجة الصدمة. Shock wave is a wave that's produced when an object simply moves faster than its sound wave. يعني in other words إذا كان الجسم يتحرك بسرعة أكثر من صوته، من سرعة صوته، فهذا بيعمل حاجة we call by shock wave. This has happened, yes. We have. Who can give me some examples? الطيارات الحربية. الله يرضى عليك، ممتاز. احنا بنشوف الطائرة الحربية بعدين نسمع صوتها يا شباب، بالمناسبة، صح؟ فهي literally حرفيا هي تسبق صوتها، صح؟ هذه الطائرة يا شباب produce what we call by the shock wave. Shock wave. Only this is the case. It's produced when a source moves faster than the waves. It's produced, which causes what we call the wave to overlap, and they produce what we call by the shock wave. This is only definition. بس هو مجرد يا شباب تعريف, not more than that. طيب, tell me, is there a problem in these now for you? Is that clear for you? طيب, نعم. ما فهمت الماينس. هذه ماينس لا الماينس هذه plus اللي means إنه frequency تزداد. So you are approaching. أنا مثلا هذه سيارة فيها الصوت أنا بدي قاعد بقترب منها. بشعر كأن الفريكونسي إيش؟ تزيد. أو أنا قاعد فتكون الفريكونسي بس هون the observed frequency is decreased تاكل. واضح؟ ترى إيش أقدر بكم حاجة؟ يعني في قانون معاهدات جميع بالفور بس ما تخاف هو راح يعطيكم قانون اللي موجود في المسألة. لا ما تعطيك أنا قانون أزيد عليك هذا، إنه راح يعطيك القانون المناسب للمسألة. لا تخاف ما راح يعطيك الأربعة. ما بده يكتب الأربعة هو في الفورمولا شيت، راح يكتب لك واحد أو اثنين ماكسيموم أنت تختار بينهم. فالأفضل إنك تعرفهم. اللي بيدرسوا فيزيكس بياخذوا هذا بالتفصيل كبير يعني الهندسة والأشياء، أما أنتم بس فقط للأبليكيشن. طيب let's go to the next point. I need somebody to tell me
A person listening to a siren from a stationary police car observe the frequency and the wavelength of the sound. When the car moves towards him, السيارة تتحرك باتجاهه. يلا يا شباب تفضلوا. What is the answer? Yes. The wavelength. Why? Because the frequency will. Yes, yes, right, that's right. As the car moving towards frequency increases, it just put. So what happens to lambda? Decreases. Yes, this is straightforward. Okay, this is the idea. Now let's go to the next point. This is I need it because this is important. Sorry. Now, is it mentioned here? I'm sorry, it's a very long question. If an ultrasound source is passed against the skin and the sound waves reflect off tissues in the body, some of the sound waves reflect from blood cells moving through arteries towards or away from the source. Towards plus, away minus. Don't worry about this. A biomedical engineer is designing a Doppler blood flow meter. That's what we talk about. 2, measure blood flow in the artery where the typical blood flow speed is known to be, what is this? 0.6. والله يبارك فيك يا نجم صح. This is VO. No, I'm sorry. He said, what ultrasound frequency? Yes, this is VO. I'm so sorry. Yes, because I told you, VO is actually the speed of the blood in that case. What ultrasound frequency should be used to produce a frequency shift of, what is this shift? Allah يبارك فيكم. Delta F is 1500. تبغى يا شباب والله ترى straight. When it's flow detects, ultrasound wave speed, human tissue, how much is it? طبعا هنا يا شباب هنا الفي العادية 15 40 sorry I learned meter per second. Okay? تعالوا خليناكم simple. القانون delta F is equal to plus or minus we say 2 F of S VO over V. Right? We say that, don't worry about this. نسحبهم. بس ما بدي احل القانون. This is given. And this is here. This is given and this is. So what you need? This. Is that right? يعني زي هذه المسألة شوف طويلة ما فيها لف ودوران اللي معظمها measurements. You cannot find from other sources. يعني راح تقيسها أنت بس. So this is the idea يا شباب. شوف الجواب. طبعا تحب اوضح هنا، كتب هنا بلس ماينس بس المعوض لغاهم اذا بتلاحظوا. لانه القانون فيه بلس ماينس. لكن لغاهم هو وعوض طلع ايش قيمه الاف اوف اس. طيب. عشان راح نبدا وياكم في هذه الجزئيه. If any question on these just let me know. Now on the other side, other part of the lesson, we will talk about standing waves. Who knows anything about the standing waves, Ashra? What is that? What we mean by standing waves in Arabic? موجات لا مش طولية. اسمها الموجات الموقوفة أو موجات الساكنة or stationary waves. طيب, I will give you an idea about it. انتبه معي بارك الله. After you just hear finish. Imagine the following. Suppose this is a wall and you simply tie a rope to the wall and you hold it in your hand. Like this. Okay? Just like me now. You made some waves in that string or rope. في الحبل انت عملت بعض الموجات. ايش بصير؟ Simply, the wave will transfer from your hand to the end, in this direction. From your hand to the end. Now, the wave at that point, it will be unable to make the wall move. So what happened to the wave?
لا ما تتوقف ترجع تعملها. It will reflect. واحنا قلنا يا شباب all the way they reflect simply. حتى الصوت عندك بيعمل reflection. فالويف نفسها ايش حيصير؟ تعمل reflection. This is called by reflected wave. هذا reflected يا شباب المنعكسة. والأولى بنسميها transmitted المنبعثة. Okay? Now if you continue this process many times, this finally you will have this pattern. This happening in chords and here in the musical instruments في الأوتار يا شباب في الآلات الموسيقية. ترى الوتر مشدود بين نقطتين صح؟ لازم يكون مشدود. فلما تضغط أنت عليه when you buckle on the string تعزف عليه أنت بتعمل some waves just like this. حقيقة لو تأملتم تلاقي شباب في slow motion there's this here. Now some region in this wave where the amplitude is 0 we call it by node. Node in Arabic اللي هو العقدة. Other here region where the amplitude is the maximum we call it by antinode. عكس النود يا شباب. Node antinode اللي هو العقدة والبطن. Okay? There is one thing about these I need to tell you before we proceed. Regular wave يا ابني. This is typical. الموجة العادية اللي درسناها احنا وياكم. قلنا الموجة كده تكون. When in wavelength, you say simply it's from here to here. This is my wavelength. صح? From crest to crest. So two successive crests represent the distance between them is represent the wavelength. المسافة بين قمتين يا شباب. For see يا شباب for standing waves, no, we have not the same case. Like this. لما أرسم standing شوف كيف أرسم يا شباب؟ أنا so from here to here this is lambda. من هنا لهنا lambda. same level. انتبه الله يرضى عليك. من transmitted to transmitted. هذه مش موجة نفسها. هذه هنا الموجة أخذت كريست، مين الكريست اللي بعدها؟ من نفسها. راسمها بلون أسود، إيش هي هذه؟ صح يا شباب؟ هذه أخضر راجعة هذه. صح بارك الله فيكم؟ So be careful يا شباب. The distance from two successive crests or troughs. In this case it's not lambda, it's half lambda. صح؟ هذه الميزة، هذا normal wave، هذه الموجات العادية يا شباب، and this is standing waves. طبعا we have some idea, we will talk about this. هذه النقطة واضحة، تفضل. الستاندنج ويف لازم تكون مربوطة بنهاية. طبعا لازم تكون عادة. ترى بالمناسبة يا شباب احنا الستاندنج ويفز احنا كلماتنا او هذا نتكلم السورس تبعنا ستاندنج. لأن الحبالك الصوتية مشدودة. ترى مشدودة في يعني في الحلقة في ايش؟ في يعني في الحنجرة والاشياء. فهو مشدود بين نقطتين فبتعمل ايش؟ ستاندنج ويفز. قدرتك على تغيير صوتك احيانا هذا due to the standing waves. Normally يا شباب what you here you change the tension in the ropes or your vocal cords and then you change your sound. واحد يا شباب ممكن مثلا عفوا انا ما بقدر اعمل هذا الشيء، لكن واحد ممكن يغير صوته لصوت بنت. ممكن ايش whatever it is. صح. What you do physically يا شباب انت ايش بتسوي؟ You change the tension in your vocal cords. لهذا السبب تلاحظ انت ما تتكلم براحتك. انت بتصنع التكلم صح؟ فبتتعب لو قعدت فتره طويله يعني تسويه مثلا. بس لما تتكلم براحتك طبيعتك this is natural. يعتبر هنا your vocal cords حبال الصوتيه ايش؟ relaxed. لكن انا والله بدي اقلد صوت فلان صوته هذا بحاول ايش؟ اضغط على الحبال الصوتيه اني اطلع الصوت المطلوب هذا. ايوه هو يعني سمبل. اوكي؟ طيب يا شباب تعالوا معي الان افهم. في عندنا اخر حاجه عاوزين. according to this انتبهوا معي وين. ما دام this one all of it is lambda, I need to tell you something. We consider this one يا شباب from here to here. الله يبارك فيكم. يعني احنا ممكن نعتبر lambda from here to here كامل. يعني اخذت النقطه هاي للنقطه هاي. صح؟ اذا هذه لوحدها راح تكون half lambda وهذه كم؟ نصفها the half of it lambda over 4 وهذه lambda over 4. انا محتاج هذه تفهمونها.
وهذه يا شباب لامدا اوفر 4 ربع وهذه ربع. اوكي؟ واضحه؟ طيب ليش نحتاج؟ راح اقول لكم الان we need it for something later. تعالوا معي. We will talk about something called by the vibes. الفايبس يا شباب we have two types of الانابيب او انتقال الموجات الستاجنت. انتبهوا على الرفيق. We have the following. We have two types of vibes. We have either open or open closed. ركزوا معي يا شباب، راح اقول لكم حاجه بسيطه. Open just like for example the saxophone in music. القيثارة أو الناية يا شباب مفتوح من فوق مفتوح من تحت. هذا يعتبر open. أوكي؟ إنه عادي جدا. هذا ما راح نهتم فيه. This is for music, simple. We will take care about the open, closed. ليش الله يبارك فيكم؟ Because your ear considered to be open closed. أذنك يا شباب is an open closed by. قناتك السمعية مفتوحة من الخارج ومغلقة من الداخل. It's not open. لازم حضر لو صارت open بتشوف كل العواصف اللي ربنا خلقها تدخل في راسك وتطلع. لو واحد مثلا حب يلعب في المفتاح ولا بحاجة وعمل زي ما نقول شباك داخل اذنه. لو واحد اجى نفخ في اذنك كانها عاصفة قامت في راسك. طبعا مؤلمة جدا، ما بقول هذا. This is what we care about. So simple Muhammad, we don't care about the open. This is for music instruments. ركزوا معي. According to the rules in your textbook, always at the ear, at the close, there must be a node, antinode. And the open side, there must be a node. ايش هذا يا شباب؟ لما يتكون عندي موجة الله يبارك فيكم يقول لك شرط، وهذا الشرط موجود بس في الكتاب، في كتاب ثاني ممكن يختلف. عند الطرف المفتوح لازم يكون عندي عقدة، عند الطرف المغلق لازم يكون طيب لو بدي ارسم انا جالس لاحظ برسم زي كذا يا شباب. لاحظ بارك الله فيكم. This is the first one. This is a node and this is antinode. You have to stick with. لازم تتبع التعليمات هذه. طيب راح اوريكم شيء ثاني، ركزوا معي يا شباب. This is the first wave I will talk about. The second wave I will do it but in different way also. انتبه. This is a node and this is another node. لازم نعملها كذا. Also we stick to the rules. برضو التزمنا بالقانون. هنا نود وهنا انتي نود. ركزوا معي. خلاص we almost done. This is it. ركز الله يبارك فيك. This is the third one. Third one, you have three nodes. ثلاثة. بسيطين جدا. Just do it like this. Okay? We call this يا شباب simply we call the first harmonic, the fundamental harmonic. يسموه النغمة الأساسية أو الأولى. This is second. Two notes. This is the third. Again, this we call the first harmonic, the second harmonic, the third harmonic, and etc. I need to say something. This is very close to what we call the music ladder. أخذت شيء اسمه الموسيقى شباب دو ري مي فا. Maybe this is sound, just like that. This is very close to that. How we detect the sounds according to these. Now we need to link something. عشان أعلمكم حاجة، اكتبوا معي. Suppose this is your ear canal. انت هاي الطول تبعها. ear canal according to this and this is inside is quarter lambda. صح يا شباب؟ ربع لامدا هاي. نص هذه بالضبط. فراح اكتب الله يبارك فيكم L is equal to lambda over 4. هنا L كم بتساوي؟ الله يبارك. لا 3 على 4. وهذه 1 ربع اللي هي 5 على 4 صح؟ اللي بعدها 7 على 4 9 على 4 صح؟ This is by default. طيب انتبهوا معي يا شباب. يعني هنا 1 over 4 راح يصير عندنا 1 بعدين 3
بعدين 5 بعدين 7 وهكذا etc. ايش بيجي السؤال يا شباب؟ بيجي السؤال they will ask you for the following. Find the speed or the frequency of the wave. يقول لك اوجد تردد الصوت اللي انت سمعته. طب انت بتعرف الويف مثلا frequency يساوي V على لامدا. ممتاز. الفي دائما بيعطيك اياه. فمشكلتنا وين؟ لامدا. لامدا راح يقول لك هو the first harmonic fundamental, the second, the third, the fourth. فمن هذه راح اطلع اللامدا. انظر هذه لو بدي اطلع اللامدا كم بتساوي يا شباب؟ اللامدا تساوي 4L صح؟ هنا لامدا 4L over 3 4 over 3L عفوا L صح؟ وهنا لامدا راح يساويها شباب 4 over 5L. answer. You just put lambda here. That's it. راح يعطيكم يا شباب هو L وانت تطلع يعني بطريقه indirect. ما راح يعطيكم يا شباب لامدا على طول، راح يعطيك L. يعطيك which harmonic اي نغمه. مهمتك الله يبارك انك ايش؟ انك توجد تردد فقط. There is nothing way. تفضل يا استاذ. طيب بسبب مثلا لو قالوا فيه 4 نوتس ولا لا راح نتكلم حاضر. سي يا شباب هذه النوتس it's related to the wave. احنا بدي اوضح حاجه بسيطه يا شباب. هنا بنسميه هذا 1 2 3 انا ممكن مثلا find the wave 65 يعني 65 نوتس. لا تنهم راح تستخدم انت طريقه بسيطه للحساب. This is one of these. انت لو مثلا مشيت هنا راح تقول مثلا 4 over 1 4 over 3 4 over 5 الرابعه 4 over 7 4 over 9 اوكي just like that. في عندنا شغله سهله جدا انا راح ناخذها you can طيب تعالوا معي نشوف يا شباب وياكم. We mentioned here that waves trapped and cannot travel in either direction caused by standing waves, just like your vocal cords again, يا شباب. أصلاً ننتبه why you talk, you put your fingers in your vocal cords, there will be some vibration. How vibration due to your vocal cord is stretched between 2 points. Individual points of a string oscillate up and down, but the waves itself does not. This is called by standing wave. Now, why standing? Because crest and trough stand in place. This is the crest, trough. They are in the same place, they continue. They are not moving. Now I need this one. طبعا هذا اللي احنا عرفناه. This is note and this is the antinodes. Points of maximum amplitude, the antinode of move are points that never move or here we call by notes. Intensity is 0 at the nodes and maximum at the antinodes. Can I say why? Can anybody tell me why this is here? Can you justify this for me? Why intensity is 0 at the nodes? Yes, محمد. بتروح يرجع نفس المكان. أي دائما ليش هنا 0 intensity؟ نفس المحتوى يعني نفس المسار نفسه. اربط باللي هذا ما بدنا كلام عام. سوا بعض تفضل. سوا بعض لا عكس last بعض عكس بعض لا يا ابني لا. Intensity. طيب intensity we took it last time يا شباب. Intensity relate to the loudness. احنا اخذناها المره الماضيه ان هذا بتزيد 10 اذا هاي زادت 2. تذكرون المساله اللي حلينا عليها؟ طب اللاودنس يا شباب مش بيعتمد على الامبليتيود؟ قلت لكم انا when I talk quietly or talk loudly يا محمد. I can take it. When I talk quietly, that means the amplitude is small. When I talk sharply or loudly, that. طيب انتبهوا معي يا شباب. Here amplitude is mentioned. Amplitude at the notes. كم at the notes amplitude? 0. كم الاتساع الموجة هنا؟ 0. إذا الامبليتيود 0. اللاودنس 0. إذا هذه ايش بتكون؟ 0. الله يبارك فيك. This sequence. ما في again يا شباب. Intensity depends on the loudness. Loudness in turn depends on the amplitude. At the notes, amplitude is 0. At the antinodes, amplitude will be maximum. هنا الامبليتيود maximum. هنا الامبليتيود 0.
So this is how we talk about it. طيب. The last point I explained, the wavelength of the standing wave is twice the distance between successive nodes. It's not from here to here, please. It's from here to where? Here. This is your lambda and the standing waves. Is it okay for you? واضح بارك الله فيكم. الحين إن شاء الله يا شباب راح نشوف يعني فكرة المسائل. فقط بس. يلا جاوبوني على السؤال هذا. محل السؤال. What is the wavelength؟ الجواب ايش؟ سي. بارك الله. واضح ليش سي يا شباب؟ Is it clear to all of you؟ طبعا you have to become any points. ممكن تختار من هنا لوين؟ لهنا، أو تختار من هذه لهذه، أو تختار من أي نقطة يعني، بس ممكن تختار نقطة ايش؟ From your choice. طيب. اكتبوا معي بارك الله. أنا الآن بدي إياكم تكتبوا على هذا. الحين يا بسام راح نجاوب على سؤالك لأنه مطلوب منكم هذا، شوف يا شباب. We talk now about the open end of the column of air must be node of the pressure. A close end تكلمنا عنه must be ايش؟ anti node. أنا قلت لكم في الأوبن لازم يكون node، في الكلوز لازم يكون ايش؟ anti node. This is your ear canal. هذه قناتك السمعية. This here, if you have only one node يا شباب, we call it by fundamental harmonic or the first harmony. النغمة الأولى أو النغمة الأساسية. Okay? Now, L is equal to lambda over 4. في أي مشكلة في هذه؟ إنه طول القناة L هذا. فمنها يا شباب تعرفوا اللامدا كم يساوي؟ 4L. فلما تعوض في القانون F is equal to V over lambda, راح نقول V over 4L for this one. Okay? I'm gonna call this is F1. F1 stands for first harmony. النغمة الأولى. This is here second harmony. نسميها النغمة التوافقية الثالثة يا شباب. نستخدمها 1 3 5. هي يا شباب L is equal to 3 lambda over 4. راح نبدل هذه هنا ايش نكتبها يا شباب؟ 4 L على صح ولا لا؟ الله يبارك فيكم. واللي بعدها 4 L على كم؟ طيب الحين اياكم تكتبوا حاجه، هاي تكتبوا. هنا يا شباب ممكن اطلب منك النغمه ال 65 مثلا او ال 95. راح تحسبها 95 مره؟ راح تحسب بناء على القانون، احسب النغمه الاولى، اي نغمه اخرى راح تعرفها يا شباب هي من مضاعفات النغمه الاولى. الله يبارك فيكم. راح اعلمكم القانون هذا، شايفينه؟ FM is equal to MF1. FM يا شباب اي نغمه انت بدك اياها هي من مضاعفات ايش؟ بس. فانت لو حسبت F1 اضرب النغمه الثانيه في ايش؟ في الارقام تبعك بس. هنا يا شباب هذا الان تنتبه بس، لازم odd numbers 1 3 5 7 9 ما بيكون انتيجر، only odd integer. ارقام فرديه صحيحه، عرفتوا علي؟ ما بتكون ارقام زوجيه. فانتبهوا بارك، مره بنقول اذا F1 نحط هنا 1، اذا F3 نحط هنا كم يا شباب؟ بس ما بدك اي شيء. فانا لو طلبت منك الموجه ان شاء الله 500 ما راح تحسبها 500 مره. انت طلع الاولى واضربها في ايش؟ في برانك هذه الموجه، اوكي؟ هذا يا شباب مهم جدا. طبعا هذا احنا شرحناه وهذا طبعا الانجنير زي ما احنا. الحين تفضل محمد. الام ممكن تكون عدد زوجي؟ لا هي حتى يا محمد شوف اخر حاجه هي كده لازم يكون ايش؟ زوجي فردي عفوا. طيب كيف لو نجيب ال 500 مثلا عدد 500؟ لا فرق انا قلتها راندوملي انا اسف. اوكي؟ I'm talking يا شباب it should be an odd integer. لازم يكون عدد فردي. اوكي؟ راح نشوف المسألة الآن. المسألة هذه رائعة، في آخر حاجة عندنا. This is the last point. يلا يا شباب، أنتم راح تشاركوا معنا في عملية الحل. By the way, I consider this is a very good question. The ear drum, which transmits vibration to the sensory organs of your ear, lies at the end of the ear canal. This is your ear drum.
Now, the ear canal in adults is about 2.5 centimeter. ايش هذا يا شباب؟ هو قلب صح؟ هو طول القناة السمعية. So this is your L. L is 2.5 centimeter. till bottom. What frequency standing waves can occur within the ear canal that are within the range of a human hearing? هذا سؤال very good. كم الرينج اوف هيومن هيرنج؟ 20 ل 20,000 ممتاز. 20 هرتز إلى 20,000 هرتز صح؟ You should know this one. The speed of the sound given V is equal to 350 meter per second. هنا ما حدد لك النغمة يا شباب. قال لك within the range. لكن لو حدد لك النغمة عادي جدا نفس الشيء تستخدم. أول حاجة خلونا نستخدم F1. تعالوا معي. قانون ال F1 is equal to 1 صح؟ times احنا قلنا يا شباب V على لامدا. اوكي؟ ال V it's already 350 واللامدا لل1 كم قلنا يا شباب؟ فايش بصير 4 L صح؟ الآن ال كم هي يا شباب عندنا في المسألة؟ 0.025 واضحة ليش؟ طبعا ما في هذا لازم فتطلع معنا هنا يا شباب راح اخذ الجواب الاول بس تطلع 3500. This is 3500 Hz. Is that clear؟ انتبه شو راح احسب. F3 يساوي 3 F1 F5 محمد هي 5 F1 F7 اوكي؟ راح اقول لكم عنها 3500 كم هي يا شباب؟ 19500. اسأل نفسك within the range؟ yes. اوكي هذا the range هذا the range. طلع F5 يلا يا شباب 5 ضرب 3500 17500 صح؟ within the range. إذا هذا صح وهذا طلع الرابعة F ايش؟ 7 F1 راح يصير يا شباب 7 في 3500 بيطلع يا شباب 24500. هذه اوتبرنج بتوقف خلص. اوكي يا بسام جاوب مع سؤالك. لو طلبت منك يا شباب طلعت هذه 3500 لو طلبت منك الموجة 77 اضرب 77 في 3500 بس ما تحتاج تحسبها مرة. والله يبارك هذه مسألة والله يا شباب هي مسألة مهمة جدا. هي أهم حاجة عندنا في هذا الشهر. إن شاء الله واضحة لكم يا شباب. This is the last point. طبعا هي مكتوبين. حابين تكتبوهم. فاستاذ هو يبي احلى شيء يبغى الجواب 17500 ولا لا توقف عندها بس. اللي بعدها اللي خرجت من الرينج صح؟ فما بنقدر ناخذها بس. انت تاخذ بس من عندك. في نقطة زيادة ولا خلاص؟ لا خلاص ما في أي حاجة راح أوقف هنا.